പോയാൽ ഇന്ന് ആൻറ്റി ഇസ്ലാമിക് വ്യൂസ് പാർട്ട് 2 എന്നുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതിൽ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അജ്മൽ കസമിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചിന്തിക്കാം. നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. എന്തായാലും അഫ്സൽ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഇവിടെ ഇന്ത്യയെ എത്രമാത്രം അവർ ദ്രോഹിച്ചു, ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതക്കാർ, ഹൈദരാലിയും ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യയെ എത്രമാത്രം ദ്രോഹിച്ചു എന്നുള്ളൊരു പഠനം കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗസ്വായി ഹിന്ദിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഗസ്വായി ഹിന്ദ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാം. ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ വ്യാജ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന്, ഹൂറികളെ കിട്ടുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈസാ നബിയെ കാണുമെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നു. അത് നമുക്ക് പിന്നൊരു അനുഭവത്തിൽ ചിന്തിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാനികളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനികളും ചുറ്റുമുള്ള രാഷ്ട്രക്കാരെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ മേൽ കണ്ണുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, അഫ്സൽ ഗുരു, മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഗുരു, June 1969 to 9 February 2013 was a terrorist who was convicted for his role in the 2001 parliament attack. He received a death sentence for his involvement, which was upheld by the Indian Supreme Court. Following the rejection of a mercy petition by the President of India, he was executed on 9 February 2013. His body was buried within the precincts of Delhi's Tihar jail. ഇതാണ് അഫ്സൽ ഗുരുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. പുള്ളി ജനിച്ചത് മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഗുരു ജൂൺ 1969, സോപ്പോർ, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ഇന്ത്യ. ഡൈഡ് 9 ഫെബ്രുവരി 2013, ഏജ്ഡ് 43, തീഹാർ ജയിൽ, ഡൽഹി, ഇന്ത്യ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എക്സിക്യൂഷൻ ബൈ ഹാങ്ങിങ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി. നോൺ ഫോർ റോൾ, കൺവിക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻ ദ 2001 ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അറ്റാക്ക്. ക്രിമിനൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ്. സ്പൗസ് തബസം ഗുരു. ചിൽഡ്രൻ ഗലീബ് ഗുരു. പാരൻസ്, ഇപ്പോൾ ഗലീബ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു സിനിമ വരെ ഹിന്ദിയിലുണ്ട് പോലും. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ഹബീബുള്ള ഫാദറാണ്, അത് ഐഷാ ബീഗം മദറാണ്. ഇനി അലീജിയൻസ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദാണ്. മോട്ടീവ് ഇസ്ലാമിക് എക്സ്ട്രീമിസം ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റിസം. കൺവിക്ഷൻ മർഡർ, കോൺസ്പിറസി, വേജിങ് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇന്ത്യ, പൊസഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ്. ക്രിമിനൽ ചാർജ് 2001 ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അറ്റാക്ക്. പെനാൽറ്റി ഡെത്ത്. ഡെത്ത് അപ്രിഹെൻഡഡ് 21 December 2001. He was a member of a Pakistan-based terrorist organization, ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയെ ചതിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിയൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷിക്കണം. ഗുരു വാസ് ബോൺ ഇൻ, ഗുരു ഒന്നുമല്ല, ഇത് ഒരു ആൻറ്റി ഗുരുവാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ദോബ്ഗ വില്ലേജ്, സോപ്പോർ ടൗൺ ഇൻ ദ ബാരാമുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ in 1969 to the family of Habibullah. Habibullah ran a timber and a transport business and died when Guru was a child. Guru completed his schooling from government school, Sopur, and passed the matriculation exam in 1986. He subsequently enrolled in the Jhelum Valley Medical College. He had completed the first year of his MBBS course and was preparing for competitive exams when he began to participate in other activities. In a training, Afzal's native place was Sopur. Then he ran a commission agency in fruits. It was during this business venture that he came into contact with Tariq, a man from Anantnag, who motivated him to join jihad for the liberation of Kashmir. He crossed the line of control and proceeded to Muzaffarabad, Pakistan administered Kashmir. Then he became a member of the Jammu Kashmir Liberation Front and then returned to Sopur shortly afterward to lead 300 rebels. He did odd jobs and completed his graduation from Delhi University in the year 1993-94. Saukat was a friend of Gilani, made Guru visit Gilani, and they used to discuss jihad and the liberation of Kashmir at length. In the summer of 1993-94, on the advice of his family, he surrendered to the border security force and returned to Delhi, where he worked till 1996. He took up a job with a pharmaceuticals firm and served as his area manager. Simultaneously, he worked as a commission agent, thank your Lord Jesus Christ, for medical and surgical goods in the year 1996. During this period, he used to shuttle between Srinagar and Delhi. On a visit to Kashmir in 1998, he married a Baramulla native, Tabassum. The 13 December 2001 attack was conducted by Jaish-e Mohammed, JEM, gunmen sneaks into parliament in a car with home ministry and parliament labels. They drove into the then vice president Krishnakant car, parked in the premises, and began firing.
The ministers and MPs escaped unhurt. The attack was foiled due to the immediate reaction of the security personnel present at the spot and complex. There was a fierce gun battle lasting for nearly 30 minutes. 9 persons, including 8 security personnel and 1 gardener, lost their lives in the attack. And 16 persons, including 30 security personnel, received injuries. The 5 assailants were killed. ഭീരുത്വത്തിന് ആത്മനല്ല, ശക്തിനെ സ്നേഹത്തിന് സുബോധത്തിന് ആത്മനത്ര ഗോഡ് സിവിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് വീഴാതെ നിങ്ങൾ December, then the US President George W. Bush made a telephone call to then Pakistan President Pervez Musharraf and then Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee to diffuse tension between the two countries and urge them to move away from escalating the parliament attack into the war. In a trial, investigation and arrest on 15 December 2001, the special cell of Delhi police with the help of leads relating to the car used and cell phone records arrested Guru from the Guru Annalla. He is not a Guru. He was not a Guru. Anti-Guru from Srinagar. He waged war against the government of India. From Srinagar, his cousin Shaukat Guru, Shaukat's wife Hassan Guru, Navjot Sandhu before marriage, and S.A.R. Gilani, a lecturer of Arabic at Delhi University, were also arrested by the police. On an FIR was lodged by the police, and after subsequent arrest, all the accused were tried under charges waging war, conspiracy, murder, attempt to murder, etc. The provisions of the Prevention of Terrorism Act 2002 (POTA) being added to the original charges after 6 days. On 29 December 2001, Guru was sent to 10-day police remand. The court appointed Seema Gulati as his lawyer, who dropped Guru's case after 45 days because of her case load. In June 2002, charges were filed against all 4 of them. 80 witnesses were examined for the prosecution and 10 witnesses were examined on behalf of the accused. Charges: Guru was charged under several sections of POTA and the Indian Penal Code, including waging of war against the government of India and conspiracy to commit the same, murder and criminal conspiracy, conspiring and knowingly facilitating the commission of a terrorist act or acts preparatory to a terrorist act, and also voluntarily harboring and concealing the now deceased terrorist, knowing that such persons are terrorists and were members of the Jaish-e-Mohammed, and possession of rupees 10 lakhs given to him by the terrorists who were killed by the police when they attacked the parliament. Police filed a charge sheet in the case of such persons are terrorists and were members of Jaish-e-Mohammed, and possession of 10 lakhs given to him by the terrorists who were killed by the police when they attacked the parliament. Police filed a charge sheet in the case on 15 May 2002. The trial started after charges were laid against the 4 accused on 4 June 2002. Confession: after his arrest, Guru made a confessional statement which bore his signature, recorded by the DCP special cell. It was recorded in the preamble of the confession that DCP had asked policemen present there to leave the room. The Supreme Court was angered by the act of police officials who, in their overzealousness, had arranged for a media interview. However, after 7 months, Guru disowned this confession, and the Supreme Court did not accept the earlier confession as evidence against him. Sushil Kumar, Guru's advocate, later claimed that Guru had written a letter to him where Guru said that he had made the confessions under duress as her family was being threatened. Journalist Vinod K. Jose claimed that in an interview in 2006, Guru had said that he had been subjected to extreme torture, which included electric shocks in private parts and being beaten up for hours along with the trees, regarding his family after his arrest. Between the time of his arrest and the time when initial charges were filed, Guru was told that his brother was held in detention. At the time of his confession, he had no legal representation. Conviction on 22 December 2001, the case was brought before a special POTA court under Sessions Judge S.N. Dhingra, and the trial started on 8 July 2002 and was conducted on a day-to-day basis. 80 witnesses were examined for the prosecution and 10 were examined for defense. The trial was concluded in nearly 6 months. On 18 December 2002, relying on the circumstantial evidence, the special court awarded capital punishment to Guru, Shaukat and Gilani. Shaukat's wife Hassan was found guilty of concealing the plot and sentenced to 5 years in jail. The POTA court justified capital punishment, saying the attack on parliament was the handiwork of forces which wanted to destroy the country and cripple it by killing or capturing its entire political executive, including the Prime Minister and Home Minister, captivate
entire legislature and the vice president who were in parliament. He was also sentenced to life imprisonment on as many as 8 counts under the provision of IPC Pota and Explosive Substances Act, in addition to varying amounts of fine. In August 2003, Jaish-e-Mohammed leader Ghazi Baba, who was a prime accused in the attack, was killed in an encounter with the border security force in Srinagar. In October 2003, on an appeal, Delhi High Court upheld the order. Delhi High Court. An appeal was made to Delhi High Court, but after going through the case and taking into consideration various authorities and precedents, the court found that the conviction of Guru was correct, and hence his appeal was dismissed. Guru was represented by senior counsel Shanti Bhushan and Colleen Gonsalves. The co-accused in the case, S.A.R. Gilani and Afzal Guru, wife of Shaukat Hussain, were acquitted by the High Court 29 October 2003. Supreme Court of India. On 4 August 2005, the Supreme Court upheld the death sentence for Afzal Guru, while it commuted Shaukat Hussein's Guru sentence from death to 10 years imprisonment. Of the three sentenced to death, S.A.R. Namni Adimatil Kudibar Gilani, who was presented as the mastermind behind the attack. Shaukat Hussain Guru and Afzal Guru, only Afzal Guru's penalty was upheld by the Supreme Court. Guru filed a review petition before the Supreme Court seeking review of his judgment. However, on 22 September 2001, the review petition too came to be dismissed by the Supreme Court. In his judgment, Supreme Court observed, as criminal acts took place pursuant to the conspiracy, the appellant as a party to the conspiracy shall be deemed to have abetted the offence. In fact, he took active part in a series of steps taken to pursue the objective of conspiracy. Supreme Court of India, judgment on appeal by Guru on 5 August 2005. Supreme Court observed that mostly the conspiracies are proved by the circumstantial evidence. It held that circumstances detailed in the judgment clearly established that Guru was associated with the deceased militants in almost every act done by them in order to achieve the objective of attacking the Parliament House. It also observed that there was sufficient and satisfactory circumstantial evidence to establish that Guru was a partner in this conspired crime of enormous gravity. In his judgment of 5 August 2005, the Supreme Court admitted that the evidence against Guru was only circumstantial and that there was no evidence that he belonged to any terrorist group or organization. He was subsequently meted out 3 life sentences and a double death sentence. In October 2006, Guru's wife Tabassum Guru filed a mercy petition with then President of India APJ Abdul Kalam. In 2007, Supreme Court dismissed Guru's plea, seeking review of his death sentence, saying there is no merit in it. In December 2010, Shaukat Hussain Guru was released from Delhi Tihar Jail due to his good conduct. Clemency peace. There was an appeal to issue clemency to Guru from various human rights groups, including political groups in Kashmir, who believe that Guru did not receive a fair trial and was framed by corrupt police and a victim of inefficient police work. Human rights activities in various parts of India and the world have demanded reprieve as they believed that the trial was flawed. Arundhati Roy and Praful Bidwai castigated the trial and argued that Guru has been denied natural justice. Accusations of human rights violations have been made by many. Former Jammu and Kashmir Chief Minister Mufti Muhammad Saeed and local political groups voiced their support of clemency for Guru. It was alleged many have done so as to appease Muslim voters in India. However, there were protests with instances of stone pelting at Indian security forces in Kashmir against the planned execution of Guru in 2006. Communist Party of India Marxist was critical of both the Congress as well as of the BJP and claimed that it was delaying the legal procedure in the case, accusing it of trying to whip up enmity between communities in the name of a crime done by a group of criminals. The party wants the law of the land to take its course without any interference. Ram Jethmalani held that it is completely within the President's powers to commute the death sentence and is not a mercy plea. He said it is a misnomer to call it a mercy petition. It leads to total misunderstanding of the constitutional power. The constitutional power is that the President has the power to disagree with the Supreme Court, both with his findings of fact and law. The case became political and it was not carried out because of fear of revenge attacks. The Jammu and Kashmir People Democratic Party President and MP Mehbooba Mufti commented that the center should pardon Afzal if Pakistan accepted the clemency appeal for Sarabjit Singh. However, the All India Anti-Terrorist Front chairman Manindir Jeet Singh urged the President of India not to accept any clemency pleas on Afzal's
Afzal's behalf. He warned that his organization would launch agitations if Afzal was pardoned. He also criticized the statements of various political leaders and blamed them for encouraging activities of terrorists in Jammu and Kashmir. An India Today poll in October 2006 showed that 78% of Indians supported the death penalty for Afzal. On 12 November 2006, the former Deputy Prime Minister of India, Lal Krishna Advani, criticized the delay in carrying out the death sentence on Guru for the parliament terror attack, saying, "I failed to understand the delay. They have increased my security. But what needs to be done immediately is to carry out the court's orders." Bharatiya Janata Party BJP severely criticized Arundhati Roy. BJP spokesperson Prakash Javadekar said, "Those who are supporting Afzal by demanding that he should not be hanged are not only acting against the public sentiment in the country but are giving a fill-up to terrorist morale." On 23 June 2010, the Ministry of Home Affairs recommended the President's Office to reject a mercy petition. On 7 January 2011, a whistleblowing site Indian Leaks leaked a document which stated that the mercy petition file was not with the President of India. This was rubbished by Kapil Sibal in an interview with the NDTV. This was confirmed by Home Minister P. Chidambaram in New Delhi on 23 February 2011 with the death penalty hanged to Ajmal Kasab. The speculation was that Guru was next in line. On August 2011, the Home Ministry of India rejected the mercy petition and sent a letter to the President of India recommending the death penalty. On 7 September 2011, a high-intensity bomb blast outside Delhi High Court killed 11 people and left 76 others injured. In an email sent to a media house, Harkat ul Jihad al-Islami, an Islamic fundamentalist organization, owned responsibility for the attack and claimed the blast was carried out in retaliation to Parliament attack convicted Guru's death sentence. We own the responsibility for today's blast at Delhi High Court. Our demand is that Muhammad Afzal Guru of India. Later on, Afzal Guru in his letter declared the attack on Delhi High Court that killed 11 Indians against the principalities of Islam and refuted all allegations of the attack. Execution. On 16 November 2012, Pranab Mukherjee, then President of India, had sent 7 cases back to Ministry of Home Affairs MHA, including Afzal Guru's. And the President requested Sushil Kumar Shinde, Home Minister, review the opinion of his predecessor P. Chidambaram. On 10 December, Shinde indicated he would look at the file after the winter season of the Parliament was finished. On 20 December, Shinde made his final recommendation to execute Guru on 23 January 2013. On 3 February 2013, Guru's mercy petition was rejected by the President of India. Afzal Guru was hanged 6 days later on 9 February 2013 at 8 am. Jail officials have said that when Guru was told about his execution, he was calm. He expressed his wish to write to his wife. The jail superintendent gave him a pen and paper. He wrote the letter in Urdu, which was posted to his family in Kashmir the same day. Very few officers were told about the decision. Three doctors and a Maulavi who performed his last rites were informed secretly a night before. They were asked to come early Saturday morning. Guru performed his morning prayers and read a few pages of the Quran. Guru's letter was delivered to his family on 12 December. Kobad Gandhi, who spent 3 years with Afzal in Tihar, wrote that Afzal asked jail authorities to treat the jail staff well and that the staff wept for Afzal. The execution of Muhammad Afzal Guru was named Operation 3 Star. Guru's family was informed of his execution 2 days after by a letter sent through speed post, a fast courier service to their home in Sopore. Postal officials in Srinagar said that they received the letter Saturday evening 9 February, but it could not be delivered until Monday 11 February because Sunday was a public holiday. Aftermath of execution. The secret operation surrounding the execution of Afzal Guru was called named Operation 3 Star. The President took steps to execute Guru in secrecy. Execution was carried out without the family's knowledge or any form of public announcement. Guru's body was buried on present grounds to prevent a public funeral. On a national level, security was prepared before
and for public protest. Afzal Guru's execution, a curfew was then imposed by the authorities when the news became public in Kashmir to prevent any kind of protest in support of Guru. State-run media Doordarshan announced the execution on the morning of 9 February, and Omar Abdullah, Chief Minister of Jammu and Kashmir State, made a special appeal on television for public calm. Authorities also shut down cable TV and internet services to try to stop further news of the hanging and activities from organizing and spreading unrest. Mosques throughout the region were used for public announcement and curfew information. Sar Gilani, who was co-accused in the attacks on the Indian Parliament and later acquitted by the Supreme Court, was taken into preventive custody by the Delhi police. Several leaders from the separatist movement were also detained. However, protests flared up in parts of the valley. Guru's hometown of Sopur, Baramulla in North Kashmir, and Pulwama in South Kashmir, and groups of young men broke curfew and threw stones at security forces. Police fired at protesters and 36 people were injured, including 23 policemen, said a police spokesperson, particularly around Guru's home district where most of the violence was concentrated. There were shuffles in Delhi too, where Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad members were VSP were celebrating the hanging of Afzal Guru. Soon, Kashmiri students from Delhi University and Jawaharlal Nehru University, accompanied by the members of CPI, ML, People's Union for Democratic Rights, and National Confederation of Human Rights Organizations, who were condemning capital punishment, started a counter-protest in support of Afzal Guru and chanted slogans in support of an independent Kashmir. Tensions escalated as the rival protest took out on a communal hue when both groups raised religious slogans and scuffled with each other as police struggled to keep them separated. Protesters holding protest on different issues too joined a foray against the Kashmiri students. The situation was brought under control by policemen in riot gear who bundled the students into waiting buses and drove them away. Delhi police lathi charged protesters at Jantar Mandar. The police detained at least 12 Kashmiri students. Female students were also assaulted. Involved parties. In an interview in 2006 with Jose, Guru said, "If you want to hang me, go ahead with it, but remember it will be a black spot on the judicial and political system of India." In the letter written before his death, Guru wrote, "I am about to be hanged. Now, near the gallows, I want to tell you, family members, that I was not given enough time to write a detailed letter. I am thankful that Yavarda Devan chose me for the sacrifice, and please take care of Tabasam and Galib." Sar Gilani condemned Afzal Guru's hanging was a cruel and politically motivated gimmick and a politically motivated decision. Justice S.N. Dinga, the judge who sentenced Guru and co-accused Shaukat Guru and S.A.R. Gilani to death in 2002, termed the execution a political move, stating that the judiciary took just 3 years to decide the matter, while the execution took 8 years to implement the same. International human rights groups. Amnesty International condemned the execution, saying that it indicates a disturbing and regressive trend towards executions shrouded in secrecy. Shashi Kumar Velath, programs director at Amnesty International, said, India said, "We condemn the execution in the strongest possible terms. This very regrettably puts India in opposition to the global trend towards moving away from the death penalty." Pakistan. In April 2013, Pakistan President Asif Ali Zardari condemned the execution of Afzal Guru inside the Pakistan-controlled Kashmir region. The president said, "Hanging of Afzal Guru through the abuse of judicial process has further aggravated and angered the people of Kashmir." അങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ. പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്, Most political parties, with the exception of Kashmiri politicians, welcomed the move by the government of India. The BJP stated that it was a correct move, albeit very late. It also stated that the public opinion forced Afzal Guru's hanging. A leader from Bharatiya Janata Party, then Chief Minister of Gujarat, now Prime Minister Narendra Modi, tweeted, "Better late than never." After the news of Guru's execution by hanging had been announced, Modi had previously been critical of the government for delaying Guru's execution after the Supreme Court's final decision. Jammu and Kashmir People Democratic Party spokesman Naeem Akhdar also criticized Guru's burial inside the present complex in New Delhi, saying the body should have been given to family in Kashmir. The all parties Hariyat conference announced a 4-day mourning on the death of Guru. The Prime Minister of Azad Kashmir announced a 3-day mourning and a Kashmir flag waved at half mast. ഇയാൾ ഒരു ഇന്ത്യക്കെതിരെ ചെയ്ത ക്രൂരകൃത്യം, പാർലമെൻറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ക്രൂരകൃത്യം എന്താണെന്നും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം.
Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has been highly critical about Afzal Guru's hanging. He said the biggest tragedy of the execution was that he was not allowed to meet his family before he was hanged. He also suggested that the center was selective in avenging attacks on symbols of democracy and backed the allegation that the legal process in the parliament attack mastermind Afzal Guru's case was flawed. Omar Abdullah's father, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Union Minister Farooq Abdullah said Afzal Guru's mercy petition was put before the president. He rejected it. The matter is over. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇല്ല കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ചെയ്തത് എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് മോശമായി പോയി. ഇനിയും ലീഗൽ എക്സ്പേർട്സ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? പ്രസ് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കണ്ടോ പ്രസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇയാളുടെ മരണത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ഒക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇയാൾ ചെയ്തത്, അഫ്സൽ ഗുരു ചെയ്തത് ഉടായ്പല്ലേ. നോക്ക്, ലായ സസ്പെൻഷൻ. അതായത് ഓൺ 13 February, few days after Guru's execution, lawyers ND Panchwali and Nandita Haskar withdrew as his family's counsel, citing unseemly controversies and suspicion by certain political groups in Kashmir. Without elaborating on the immediate reasons for their decision, they said that in Kashmir some politics feel these offers on solidarity and friendship with the suspicion. Handing our Guru remains. അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിലേത്. അപ്പം ഇയാൾ ചെയ്തതും എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ എന്താണ്, ഈ അഫ്സൽ ഗുരു ചെയ്തത് ഇയാൾ ഗുരു ഒന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എത്രയും ഉടായ്പാണ്, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഉടായ്പിനെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇയാൾ എന്ത് ഗുരുവാണെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല, തിന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗുരുവായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇയാൾ ചെയ്തത് വലിയ ഉടായ്പാണ്. ഇനി നാളൊരു കാലത്ത് ഇനി മറ്റൊരവസരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അജ്മൽ കസബിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതുപോലെ പൊളിച്ചെടുക്കാം. ഇന്ത്യക്ക് വിരോധമായി കടന്നു വന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ കൈന്നിട്ട് പറയുന്നില്ല, അത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചിന്തിക്കാം. അയാൾ July 1987 ഫരീദ്കോട്ട് പാകിസ്ഥാനിലാണ്. ഡൈഡ് 21 November 2012, ഏജ് 25 years. ഏറവാഡ സെൻട്രൽ ജയിൽ, പൂനെ. പാരൻസ് നൂർ ഇലാഹി ആർ, ഷഹബാൻ കസബ്. സബ്ലിങ്സ് റുഖയ്യ ഹുസൈൻ, അഫ്സൽ കസബ്, മുനീർ കസബ്, സുരിയ കസബ്. ബറീഡ് 21 November 2012, ഏർവാഡ ജയിൽ, പൂനെ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ചിന്തിക്കാം. എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ, അത് തന്നെ ഭാഗ്യം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഇനി അജ്മൽ കസമിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അയാൾ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ചെയ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരല്പം വിശദമായിട്ട് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അവിടെയും ഇതുപോലെ ഒരു മതഭ്രാന്ത്, മുസ്ലിം മതഭ്രാന്താണ്. കാരണം അവിശ്വാസികളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലുക, അവരുടെ വിരലുകളെ വെട്ടിക്കളയുക, വിടലിക്ക് ഒട്ടുക എന്നൊക്കെയല്ലേ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയല്ലേ വരുള്ളൂ. അപ്പം എത്രമാത്രം ക്രൂരവും പൈശാചികമാണ് ഈ റിലീജിയൻ എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ്, ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക എന്താണ് വിശാലോചനയുണ്ട്. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കുടിയും പോരുത്. സ്റ്റാൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓൺ ലിബർട്ടി ഓർത്ത് ക്രൈസിയസ് മെഡസ്ട്രി. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കുടി പോരുത്. ഒരു ഗുഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കുടിയും പോരുത്. സ്റ്റാൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓൺ ലിബർട്ടി ഓർത്ത് ക്രൈസിയസ് മെഡസ്ട്രി. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കുടി പോരുത്. ഒരു ഗുഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എബോ ദ ഫാദർ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് എക്സീഡിങ്. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കുടി പോരുത്. ഫോർ ബദലിന് വേണ്ടി എക്സീഡിങ് ജോ ഗ്രേറ്റ് ലോഡ്. അപ്പോൾ ഇസം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ച് നമുക്ക് ഫോർ ബദലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ബൈബിൾ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യസിൻ്റെ വചനങ്ങൾ വായിച്ച് ആശ്വാസം പ്രാപിച്ച് ആശീർവാദം പറയാം. ക്രിസ്ത്യസിൻ്റെ കൃപയിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. ഫോർ ബുധൻ യു ഹാൻ കാർഡർ ലിബർട്ടി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഇത് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതാരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയേണ്ടതെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കൃപയിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കും. ഇതുപോലത്തെ ബൈബിളൊക്കെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്.
യൂദയുടെ ലേഖനം 24-25 നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ, നൗ അൺ ടു ഹിം ദാറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു കീപ് യു ഫ്രം ഫാളിങ് and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. No. Pulling down of strongholds, casting down imaginations, for the even carnal liberty. Living God is richly all things enjoy. War a good warfare, holy faith and good conscience, to only wise God our Savior be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Pulling down of exceeding. Stand fast on liberty, earth Christ has made us free. നാം അടിമത്തിൽ കുടുങ്ങി പോരുത്. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you. നാം അടിമത്തിൽ കുടുങ്ങി പോരുത്. For within you carnal liberty. And to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. The only wise God our Savior be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Exceeding. സൈത്താൻ ഈസ് നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സൈത്താൻ ഈസ് എ ലയർ ആൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇറ്റ്. ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മളെ ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്ത തവണ കാണും വരെ നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദേ ബോയ് ഇതാവുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മൾ സഹായിക്കട്ടെ. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ലിവിംഗ് ഗോഡ് ഇസ് റിച്ച്ലി ആൾ തിങ്സ് ഫോർ വിത്തിൻ യു കാണ്ടർ ലിബർട്ടി ആസ് ഫ്രീ പീസ് യു. ലിവിംഗ് ഗോഡ് ഫോർ വിത്തിൻ യുഹൻ കൽബട്ടി. ലിവിംഗ് ഗോഡ് ഇസ് റിച്ച്ലി ആൾ തിങ്സ് ഫോർ വിത്തിൻ ബട്ടി. ശുഭനിദ്ര. ദേ ബോയ് നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കും. ദേ ബോയ് ഇതാവുന്നു. ഫോർ ബദൻ യുവൻ ബട്ട് ദേ ബോയ് ഇതാവുന്നു. അസ്രി പീസ് യു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ശുഭനിദ്ര. നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക. അധ്വാനിക്കുന്നവർ, ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കലൊരു ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുള്ളവനാകാൽ എൻ്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കുടിപ്പോരുത്. അസ്രി പീസ് യു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. മൈ യോക്കീസ് ആൻഡ് മൈ ബർഡൻ ഈസ് ലൈറ്റ്.